asante kwa kuifaharisha Dodoma. Tunakushukuru sana. Mheshimiwa Rais, leo tunazungumzia matokeo ya sensa. Kipekee kabisa ni washukuru wote ambao tumeshirikiana nao kuhakikisha tukio hili muhimu la kihistoria linafanyika kwa mafanikio makubwa. Lakini Mheshimiwa Rais, nishukuru sana ofisi ya Waziri Mkuu ambayo imetuongoza vema kukanisha zoezi hili, lakini pia ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, ofisi ya Rais TAMISEMI, ofisi ya Taifa ya Takwimu, ofisi ya Mtakwimu Mkuu Zanzibar, ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, watendaji wote wakiongozwa na Katibu Tawala na Kamati ya Usalama ya Mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, niwapongeze na niwashukuru sana. Mjipigie makofi kwa kazi nzuri mlioifanya. Mheshimiwa Rais, unapoona hapa wananchi wana uwakilishi wa wilaya zote na wakuu wa wilaya wamefanya kazi kubwa. Kamati za usalama, nishukuru taasisi zote za serikali za umma na zilizo za serikali ambao leo mmejumuika na sisi kutupa heshima, lakini kumpa heshima sana Mheshimiwa Rais wetu ambaye amefanya kazi nzuri. Lakini kipekee sana niwashukuru makarani wa sensa. Makarani wa sensa, hongereni sana. Mlihesabu watu, leo mmekuja kupokea matokeo ya kazi mlioifanya. Mheshimiwa Rais, tuwashukuru sana pia walioshiriki kufanikisha mambo haya yote, wakiweko NBS wenyewe ambao ndio hasa wamewezesha kwa kiasi kikubwa, lakini STAMICO, NMB, NSSF, TANROADS, DUASA, National Housing, wendetu atwende pamoja, unaona mabango yako kule, lakini benki ya watu wa Zanzibar, WCF, kwa ushirikiano mkubwa na mafanikio haya tunayoyaona hapa leo. Mheshimiwa Rais, nitakuwa sijatenda haki. Leo tunafanikiwa sisi mkoa wa Dodoma kwa sababu wako watu walitumia rasilimali zao na muda wao kuhakikisha zoezi la sensa katika mkoa wa Dodoma linafanikiwa. Ni washukuru sana viongozi wetu wa dini wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya amani Sheikh Mustafa na katibu wake Askofu Kinyunyu. Ni washukuru sana, mmewezesha zoezi la Dodoma kufanyika kwa ufanisi. Lakini ni washukuru sana machifu, nao walifanya kazi kubwa ya kuelimisha jamii kwa namna moja au nyingine, walipelekea mafanikio. Viongozi wa machinga, bodaboda, wafanyabiashara, wakulima na kila makundi maalum, walemavu na wazee, hakuna aliyebaki nyuma kuhakikisha watu wanahesabiwa. Na ndio maana kila kundi leo kwa sensa 4 tulikuwa tunajikadiria kuwa tuko milioni 2.834. Lakini leo Mheshimiwa Rais, wananchi wa Dodoma wamejaa uwanjani kukusindikiza kwa sababu wana hamu ya kujua figa baada ya kutangaza matokeo na Mheshimiwa Thabit Faina, Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, ili aweze kutuongoza kufanya utambulisho. Naomba tumkaribishe kwa makofi mengi. Mheshimiwa Rais na mgeni rasmi, ninaomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kuhudhuria sherehe hii ya uzinduzi wa matokeo ya awali ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 unaofanyika leo tarehe 31 Oktoba 2022 katika uwanja wa Jamuhuri Dodoma hapa tulipo. Mheshimiwa Rais, pili, ninaomba nitumie fursa hii kukutambulisha viongozi wa wageni waliohudhuria sherehe hii. Kwa heshima na taazima, ninaomba utambue uwepo wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Kasim Majaliwa, mbunge na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Osman Masud Osman, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. John Samuel Malichela,
Waziri Mkuu na Makamu wa Kwanza wa Rais mstaafu. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdullah, Jaji Mkuu wa Mahakama Kuu ya Zanzibar. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Jaji Dr. Adam Juma Mambi, anamwakilisha Jaji Mkuu wa Tanzania. Tambua uwepo wa Profesa Gabriel Elisante, Mtendaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Fredrick Sumaye, Waziri Mkuu mstaafu. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Mizengo Peter Pinda, Waziri Mkuu mstaafu. Tambua uwepo wa Mheshimiwa Balozi Sefu Alidi, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar mstaafu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tambua wenza wa viongozi wa kitaifa waliopo wakiongozwa na Mama Mariam Mwinyi, mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa pamoja wao niombe wasimame wenza wote wa viongozi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tambua uwepo wa makamu mwenyekiti wa CCM mstaafu Philip Mangula. Mheshimiwa, tambua uwepo wa Daniel Chongolo, katibu mkuu wa CCM. Naibu CCM Bara na naibu CCM Zanzibar. Katibu mwenezi CCM Taifa. Wajumbe wa Secretariat ya Halmashauri Kuu ya CCM mliopo, naomba tusimame tafadhali. Waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri wakiongozwa na waziri kutoka afisi ya Waziri Mkuu na waziri wa nchi ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais, naomba tusimame kwa pamoja tafadhali. Wanasheria wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Waheshimiwa mabalozi na wawakilishi wakuu wa mashirika ya kimataifa yaliyopo nchini. Mheshimiwa Balozi Hussein Katanga, katibu mkuu kiongozi. Mheshimiwa Zena Ahmed Said, katibu mkuu wa Baraza la Mapinduzi na katibu mkuu kiongozi. Tambua uwepo wa spika mstaafu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai. Tambua uwepo wa Bwana Mark Bryan, mwakilishi mkazi wa shirika la Umoja wa Mataifa anayeshughulikia idadi ya watu UNFPA. Tambua uwepo wa waheshimiwa wakuu wa mikoa yote Tanzania Bara na Zanzibar waliopo wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, tambua uwepo wa waheshimiwa wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Popote walipo naomba simame. Mheshimiwa mgeni rasmi, tambua uwepo wa makatibu wakuu wa wizara za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na makatibu tawala wa mikoa wa Tanzania Bara na Zanzibar. Popote walipo wasimame tafadhali. Mheshimiwa mgeni rasmi, tambua uwepo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waliopo pamoja na wawakilishi wao. Tambua uwepo wa gavana wa BOT. Tambua uwepo wa viongozi wa vyama vya siasa ngazi ya taifa, jumla ni vyama 15 wakiongozwa na Chama cha Mapinduzi. Tambua uwepo wa makamisa wa Sensa ya Watu na Makazi wa mwaka 2022 wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Zanzibar. Tambua uwepo wa wenyeviti wajumbe wa bodi ya ofisi ya taifa ya takwimu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar.
Tambua uwepo wa watakwimu wakuu wa serikali kutoka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Uwepo wa wakuu wa wilaya za Dodoma na mikoa ya jirani ya Manyara, Morogoro, Iringa, Singida na mikoa yote mitano ya Zanzibar. Tambua uwepo wa wakuu wa taasisi za serikali za Tanzania bara na Zanzibar waliopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, tambua uwepo wa wakuu wa taasisi binafsi waliopo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taazima, naomba uendelee kutambua uwepo wa wakufunzi na waratibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Unaowaona mbele yako ambao wamekaa chini kwenye kiwanja ni wawakilishi wa makarani walioshiriki zoezi la sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi, tambua uwepo wa wananchi waliotoka katika mikoa mbalimbali ya jirani pamoja na uwakilishi wa wananchi kutoka Zanzibar wa mikoa mitano yote, sambamba na waandishi wa habari ambao wanaturipotia taarifa hii moja kwa moja na wananchi wote waliopo majumbani. Kwa heshima na taazima, naomba kuwasilisha. Asante sana. Naomba tumpe makofi mengi sana kwa huduma hiyo Mheshimiwa Thabit Faina. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mabingwa wa takwimu waliwahi kusema kama hakuna takwimu huna haki ya kuzungumza. Kwa ruksa yako Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe Dr. Albina Chua, mtakwimu mkuu wa serikali, aweze kutoa maelezo mafupi ya utekelezaji wa sensa, zoezi la sensa. Karibu sana Albina Chua. Makofi hayatoshi tafadhali. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa heshima kubwa, kama itakupendeza Mheshimiwa Rais, kuna ujumbe wa kutoka Jumuiya ya Afrika. Tunaye hapa Mr. Oliver ambao anauleta kwa serikali yako ya awamu ya 6. Kwa heshima Mheshimiwa, naomba uridhie aje aongee maneno mawili alafu na mimi nitaongea. Oliver, you have a floor please. Her Excellency Samia Suluhu Hassani, the President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Hussein Ali Mwinyi, the President of Zanzibar and Chairman of the Reparation Council, Honorable Kasim Jaliwa, Member of Parliament, the Prime Minister of the Republic of Tanzania, Honorable Uthman Masood Othman, the First Vice President of Zanzibar, Honorable Hamid Suleiman Abdallah, the Member of Representative and Second Vice President of Zanzibar. May I stand on the protocols observed so far? On behalf of the United Nations Economic Commission for Africa, I wish to express our gratitude to being invited to be part of this momentous occasion on the official launch of the Tanzania 2022 Sixth Population and Housing Census preliminary results. I wish to acknowledge that this is the first event of its kind where census results are launched in a public forum. I wish to applaud the leadership and presidented records. The gracing of this occasion by the President of the Republic, Her Excellency Samia Suluhu Hassani, demonstrate the value which she puts on data and statistics. We want to congratulate her leadership and commitment to supporting the Tanzania National Bureau of Statistics and the Statistics Office of Zanzibar to undertake the census through the provision of IT assets. We are aware of the adequate human, financial, and material support provided by the government of Her Excellency, the President, to undertake a fully digital census. This is an exemplary, as Tanzania has shown the importance of data and statistics
by ensuring that the census is fully funded. This provides the motivation for the National Statistical Office to produce more quality data required for the development, planning, and monitoring of the national as well as local development plans. Tanzania is among the leading African countries in transforming the statistical operations by undertaking the 2022 digital census, and has aptly demonstrated the benefits of harnessing technology in the census operations. The census taking process in Tanzania was conducted on record time and has included the record time in the delivery of the census results in the history of African census taking. Let me take the opportunity to thank the people of Tanzania who cooperated in the field workers and provided accurate responses resulting in high quality data for the census. Without their cooperation, this census would not have been successful. We congratulate them for playing their part as provided in the Statistical Act. From this census, Tanzania will be able to measure 10 out of the 17 SDGs and provide denominators for all SDGs, and will be capable to produce the voluntary national as well as the local reviews. Most importantly, Tanzania will be able to produce small area demographic, social, economic, housing, and other statistics to the lowest level like village. I want to applaud the United Republic of Tanzania for consistently undertaking the decennial censuses as per the UN principles and recommendations of individual enumeration, universality within the country. The census of Tanzania is of high quality, and as measures were put in place to minimize both content as well as coverage errors. As the Economic Commission for Africa, we are proud to be associated with the census of Tanzania. Today, Your Excellency, we are witnessing a significant milestone in which both the presidency and citizens are jointly engaged in the results of the census. Thus, Tanzania is one of the few countries that has embraced the openness to data through transparency, participation, and collaboration. Citizens' engagement in the census data will help the government to achieve improved development results, improved public service delivery, public financial management, governance, social inclusion, and empowerment. Your Excellency, the Economic Commission for Africa has embarked on a program aimed at transforming census process from manual to digital system, and Tanzania has embraced that transformation. The efficient use of technology for improving data quality and timely dissemination results is critical for all censuses. Your Excellency, notwithstanding, the 2020 round of census has been further challenged by COVID-19, and Tanzania was equally affected by leading the postponement of the census. Recognizing this, ECA decided to embark on a program to transform censuses across the continent. We have developed digital census services, technological ecosystem that comprises census monitoring dashboards, provision of tools, operation of tracking systems, as well as the census e-question repository. As census becomes more technologically driven, there is a stronger call for cooperation, collaboration between National Statistical Office on the continent. We encourage Tanzania to share its experience with other African countries as part of the South-South cooperation. ECA will support bilateral arrangements between Tanzania and other African countries, and will provide technical support for the transfer of technological and expertise. This will greatly enhance knowledge sharing and minimize costs through the sharing of resources among African countries. All these experts in the statistical offices in Tanzania can be used by other African countries to be able to do their own censuses. You may also wish to know, Your Excellency, that ECA has set up a tablet sharing program that will ensure the appropriate IT infrastructure, equipment, software are available to countries for their census operation. If there are any tablets, Your Excellency, which Tanzania can share with other African countries in the spirit of Pan-Africanism, will be greatly appreciated. Your Excellency, honorable ministers that are here, from what we have learned today, the digital census to gain traction on the continent, we need strong advocates
to reach out to other African leaders, especially those that are yet to take their censuses in this round. Based on the experience from Tanzania, Her Excellency, you are best placed to take up the leadership role on the continent. We think that you should be the actual champion of statistics on the continent because we need one. As you might appreciate, the 2020 round of censuses from 2015 to 2024 has been placed against a changing global landscape and also the current COVID pandemic, which has expedited the situation. There is added demand for demographic and socio-economic data as countries pursue a range of global and regional commitments, including Agenda 2030, Agenda 2063. In the case of Africa, for the period 2024 is critical, with the added pressure that the round 2020 is the last round before the deadline of the UN Sustainable Development Goals 2030. In this respect, Your Excellency, you have championed this issue as your country has registered major successes undertaking digital censuses, and you have shown strong commitment for everyone on the continent to be counted. To conclude, Your Excellency, we value the partnership with the National Bureau of Statistics on their 6th population of housing and census. We will continue to provide technical support in the post-enumeration activities, and currently there are discussions with the office and ourselves to support the post-enumeration survey will measure the accuracy of the census. Let me end by thanking Her Excellency, the Government of the Republic of Tanzania, the people of Tanzania for undertaking a very credible census. I want to assure you of ECA's continuous support of the post-census activities and other statistical operations. As ECA, we value our partnership with your government, Your Excellency. Congratulations, asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa muhtasari kabisa ameanza kwa kueleza shukrani zake za dhati kwa kualikwa na kuwa sehemu ya tukio hili muhimu. Lakini pia amepongeza serikali ya Tanzania na kwa kukamilisha zoezi hili kwa usahihi kabisa na kutoa data ambazo ni za wazi. Lakini pia ameeleza kwamba uwepo wako Mheshimiwa Rais ni uthibitisho wa umuhimu ambao unazipa takwimu katika mipango ya serikali. Vile vile ameeleza kwamba Tanzania imeweka rekodi katika Afrika hasa kwa kufanya zoezi hili kwa kipindi kifupi kabisa, na amepongeza wahusika wote, taasisi zote ambazo zilishiriki katika zoezi hili. Lakini ameeleza kwamba kupitia matokeo haya Tanzania itaweza kuwa kwenye nafasi nzuri ya kujipima katika utekelezaji wa malengo endelevu ya dunia, na akaeleza kwamba Tanzania sasa kwa uzoefu ambao umeipata kwenye zoezi hili inaweza kuwa kinara katika Afrika. Na Mheshimiwa Rais, tunaamini wewe unaweza kuwa kinara katika masuala ya takwimu Afrika kwa sababu ya uzoefu huo. Na pia ameeleza kwamba tunaweza kutumia uzoefu uliopatikana Tanzania ili kuzishirikisha nchi zingine za Afrika ziweze kujifunza kwetu, hasa kwa moyo ule ule wa umajumui wa Afrika. Na mwisho akashukuru kwa ushirikiano mkubwa ambao waliupata kutoka Ofisi ya Takwimu ya Taifa. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba niseme waheshimiwa viongozi wote mliopo, ndugu wananchi wenzangu wote mliopo, naomba niseme itifaki imezingatiwa na niwasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa kabisa napenda kusema kwamba kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura 351, kazi ambayo umetutaka tufanye ndani ya kifungu cha 6, napenda kusema kwa ofisi zetu mbili hizi za takwimu imefanyika kwa ufanisi wa hali ya juu. Mheshimiwa Rais, napenda kusema pia kwamba
Kazi hii tuliyoifanya Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais, imeenda sanjari na miongozo ya Umoja wa Mataifa kama tulivyosikia mwenzetu alivyosema. Lakini haya yamefanikiwa kwa ufanisi huu kutokana na utashi wako wa siasa, Mheshimiwa Rais, pamoja na wenye viti wetu wa Sensa wa Taifa chini ya uongozi mahiri kabisa wa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini yote haya Mheshimiwa Rais yamefanikiwa kutokana pia na waheshimiwa mawaziri wetu wa fedha na mipango kwa uongozi wao imara wa kutupigia simu usiku na mchana, wakiongozwa na Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba pamoja na Mheshimiwa Sada Mkuya mbunge. Mheshimiwa Rais, kwa kweli mawaziri hawa wamefanya kazi kubwa mpaka hapo tulikofikia. Mheshimiwa Rais, napenda niseme hivi. Kazi hii ya utaalamu wa zoezi lote la sensa umefanyika kwa wataalamu kwa 98% kutoka katika serikali yako, kutoka katika vyuo vikuu, kutoka katika makundi mbalimbali ya jamii hapa nchini. Mheshimiwa Rais, hapa tuna wataalamu kweli kweli wa kutosha ndani ya nchi yako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, sensa hii ni zoezi la kitaifa na kimataifa. Linahusisha watu mbalimbali. Kwa hiyo tumeshirikiana pia na serikali ya Marekani kitengo cha sensa, na pia tumeshirikiana na Commission ya takwimu ya Afrika chini ya Commission ya uchumi ya Afrika katika kuendeleza jukumu zima la kufuata miongozo ya Umoja wa Mataifa. Mheshimiwa Rais, matokeo ya mwanzo tunayatoa. Mheshimiwa Rais, utazinduliwa pia mwongozo wa kitaifa wa matumizi ya sensa hii. Ni mwongozo Mheshimiwa Rais ambao sasa unatutaka tufanyie kazi kweli kweli. Viongozi wa dini wamezungumza, na tutaomba kuendelea Mheshimiwa Rais, uendelee na utashi wa siasa wa matumizi ya mwongozo huu, ili mwongozo huu sasa uende ukatumike, ukalete majawabu kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Rais, mwongozo huu, jukumu la msingi la Ofisi ya Taifa ya Takwimu hizi mbili ni kuhakikisha kwamba tunatoa mafunzo ya kutosha katika ngazi zote za utawala, kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi ya kitongoji kule chini kabisa, waweze kutumia matokeo haya ya sensa kwa ajili ya kupanga mipango ya maendeleo yao ya kila siku. Mheshimiwa Rais, na kama unavyosema, lengo ni kuona kwamba nchi yako inaneemeka, unapunguza umaskini na tunakuwa na maisha bora ya kila Mtanzania. Mheshimiwa Rais, matokeo ambayo utazindua muda sio mrefu yanaafiki sekta mbalimbali za kiuchumi, kijamii na mazingira. Mheshimiwa Rais, naomba nitoe mfano mdogo sana tu na wa muhimu sana. Mheshimiwa Rais, Gavana wa Benki Kuu yuko hapa. Katika mabenki yetu, akina mama, vijana na wazee pia, tunaenda kwenye mikopo. Hatutahitaji tena yale masharti magumu ya mikopo ya kutoa hati za viwanja. Mheshimiwa Rais, kupitia operesheni ya anwani za makazi, kupitia sensa hii, tumechukua takwimu zote za wafanyabiashara wadogo wadogo, wajasiriamali. Tunayo kazi data, tunayo biashara zao ziko sehemu gani. Kwa hiyo ni rahisi sekta hii ya kibenki kuweza kutoa mikopo ya kutosha kwa kina mama, kwa makundi mbalimbali, ili kuweza kujikwamua kiuchumi na kuweza kuongeza kipato chao. Hili ni jambo jema sana sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kama nilivyokwisha kusema kwamba ofisi yetu ya takwimu kwa pande zote mbili za Muungano, jambo la msingi kubwa kabisa, kazi iliyobaki Mheshimiwa Rais, ni ya kufanya uchambuzi wa kina kwa masuala ya elimu, shughuli za kikazi,
makazi ya watu wanaoishi, mazingira yao na kadhalika. Na kazi hii Mheshimiwa Rais ni shirikishi, na tutashirikisha watu wote kama tuliposhirikisha maandalizi haya, kuhakikisha matokeo haya yanafanyiwa uchambuzi wa kina na kuingia kwenye sera za nchi. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Rais, niseme tu kwamba matokeo utakayozindua tena kwa mara nyingine kwa mujibu wa sheria ya takwimu sura 351, Mheshimiwa Rais, ndiyo matokeo rasmi ya nchi hii. Mheshimiwa Rais, tutatoa idadi ya watu ambao tutatoa sasa hivi, Mheshimiwa Rais, na naomba niyaseme hapa kweli kweli kwa sababu wenzetu wadau wa maendeleo, Umoja wa Mataifa, wapi, sasa tutakuwa na idadi kamili ya watu wetu. Na niseme tu Mheshimiwa Rais, tutaendelea kusimamia ipasavyo takwimu za nchi hii kwamba zitumike sasa rasmi kwa ajili ya kupanga maendeleo ya nchi yetu. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo basi ninaomba Mheshimiwa Rais niwashukuru wafanyakazi wote wa ofisi za takwimu kwa pande zote mbili, wamefanya kazi kubwa kweli kweli Mheshimiwa Rais. Na kwa kipekee kabisa Mheshimiwa Rais niwashukuru makarani wa Sensa. Tumepambana kweli kweli huko wakati wa kukusanya takwimu hizi. Niwashukuru sana kwa uzalendo wao ambao wameuonyesha hadi leo hii tuko hapa tunapokea matokeo haya Mheshimiwa Rais. Baada ya kusema hayo Mheshimiwa Rais, naomba wasilisha. Nashukuru sana. Asante sana makarani wa Sensa, naomba mtuongoze kumshukuru sana mtakwimu mkuu wa serikali. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wahenga walisema rafiki wa kweli ni zawadi adimu na hazina ya kukumbukwa. Jumuiya za Umoja wa Mataifa zimeshirikiana na serikali yako ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufanikisha jambo hili. Na kwa heshima yako na kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Zlatan Milisik, mwakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, aweze kutoa salamu. Milisik, you are welcome. Naomba tumpe makofi mengi sana. Asante. Kindly take the floor. Your Excellency Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania. Your Excellency Hussein Ali Mwinyi, the President of Revolutionary Government of Zanzibar. Right Honorable Kassim Majaliwa, the Prime Minister of the United Republic of Tanzania. Honorable Othman Masood Othman, the First Vice President of Zanzibar. Honorable Hamed Suleiman Abdallah, Second Vice President of Zanzibar. Honorable Speakers of the Houses of Representatives, the Parliament of Tanzania and of Zanzibar, Tanzania. Honorable Ministers present here today. Census officials, the commissars, Excellencies, heads of diplomatic missions and international organizations, invited guests, all protocols observed. Habari za asubuhi. Salam alaikum. I'm honored to be here speaking to you today at this event on behalf of the United Nations in Tanzania. First and foremost, I would like to congratulate the government of the United Republic of Tanzania for completing the census enumeration as planned and releasing the results on schedule. The presence of Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, signifies the importance of the information that is being launched today for the people of Tanzania. Your Excellency, the importance of census cannot be overstated, particularly in this era of new emerging development issues and non-traditional data sources enshrined in the context of big data, which we need to consider when responding to development commitments and our development agenda that require solid data on population. Since the population and housing census reached almost every household in the country, the data sets collected provide a unique source of information offering comprehensive population data
desegregated by age, sex, and location. Through mapping, census data can show where potential disparities still remain for the needs of specific groups: women and girls, adolescents, older people, and persons with disabilities, for example. Mheshimiwa Rais, the population and housing census forms the backbone of the national statistical and planning systems by providing information essential to inform policy planning, decision-making, budgeting, and accountability, also across all levels of government, but also for business, academia, and civil society. A census is an opportunity to bring the nation closer together. With census data, we can also comprehend the consequences of population growth and trends and their impact on economic growth as well as on the quality of life in the community. Data users are positioned strategically to accelerate interventions towards achieving maximum and optimum population growth by striking the right balance between population growth parameters and availability of resources, while observing human rights and equity for different groups of population. Mheshimiwa Rais, Tanzania is in the process of taking stock of its progress towards the Sustainable Development Goals through the Voluntary National Review, VNR. VNRs are a central element for tracking and reviewing the 2030 Agenda implementation. The availability of quality, accessible, timely, and reliable desegregated data, such as the one census will provide, is critical for successful implementation of Sustainable Development Goals and for ensuring that no one is left behind. Wageni walikwa, Tanzania has made significant investments to ensure the 2022 census included all elements needed to meet international standards for high-quality census. The 2022 population and housing census is the first digital census in Tanzania and the first to conduct a count of buildings and national physical positioning using digital software and equipment. Mheshimiwa Rais, United Nations, through UNFPA, our lead agency for population and census matters, is proud to be a partner in this process. Through technical and financial support to the National Bureau of Statistics that helped prepare the tools and strengthen skills needed to match the technological advancements. While conducting a census, which is a once-a-decade exercise, all required phases of extensive preparation and resources must be ensured. There is a clear commitment of governments of the United Kingdom, United States, Sweden, Ireland, Finland, Republic of Korea, as well as UN organizations, including Economic Commission for Africa, UNICEF, UN Women, IOM, ILO, and the World Bank, who have been supporting and continue to support the government in the 2022 census exercise. Mheshimiwa Rais, in closing, I would like to reiterate that UN in Tanzania commends the commitment of the National Bureau of Statistics, the Office of Chief Government Statistician, and the government of the United Republic of Tanzania for undertaking this critical exercise, which without any doubt will reap huge dividends. United Nations, led by UNFPA, stands ready to continue supporting in the lead up to data analysis, report production and dissemination, and will continue working with the statistics offices in mobilizing development partners and the private sector for the census. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa ameanza kwa kushukuru kwa heshima iliyopewa kuwa sehemu ya tukio hili muhimu na kuzungumza kwa niaba ya Umoja wa Mataifa. Lakini pia ametoa pongezi kwa serikali kwa kukamilisha zoezi hili muhimu. Ameendelea kusema kwamba matokeo ya sensa yatasaidia kuyatambua mahitaji ya makundi mbalimbali ya Watanzania kwa kuzingatia umri, jinsia, lakini pia hali yao ya maumbile kama vile walemavu. Na
Matokeo haya yatasaidia pia katika kufanya maamuzi kwenye mipango mikubwa ya serikali ambayo itasaidia sana kuleta maendeleo kwa haraka. Na ingine amesema kwamba matokeo haya ni kipimo muhimu kabisa katika utekelezaji wa malengo endelevu ya dunia na ile agenda 2030. Na ameeleza pia kwamba wao kupitia UFPA wamefurahi sana kufanya kazi kwa ushirikiano na ofisi ya takwimu ya taifa, na kwamba wataendelea na ushirikiano huo katika hatua zinazofuata za uchambuzi wa kina wa takwimu hizo. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Dodoma oye! Naam. Mheshimiwa Rais, kwa heshima ya taadhima, naomba sasa kumkaribisha kamisa wa Sensa ili aweze kutoa salamu zake Mheshimiwa Anne Makinda. Makofi na vigelegele kwake. Sensa oye! Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, viongozi wote, na shukuru mlishatambulishwa mwanzo kwa itifaki imezingatiwa. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Rais, napenda nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa ujio wa watu wote hawa, lakini pia kwa kipindi chote tulichojaliwa afya ya maandalizi ya sensa mpaka hivi leo. Kwa kweli na matokeo yake ni shukrani kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, umati huu mkubwa uliopo hapa leo ni uthibitisho wa jinsi wananchi walivyopokea vyema tangu mwanzo zoezi la sensa ya watu na makazi mwaka 2022 wakati mlipotuteua na kutukabidhi jukumu la kuwa makamu hata kidogo kuwa swala hili la sensa linaweza kuvuta hisia za Wanatanzania na kuwaleta pamoja kwa kiasi hiki. Katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu yetu, tulikutana na Watanzania wa makundi mbalimbali, viongozi wa dini, viongozi wa siasa, viongozi wa mila na desturi, vyama vya kitaaluma, wasanii, wanahabari, vijana wa vyuo vikuu na vyuo vingine, vijana wa mitaani, na wabunge ndio walifanya nao kazi kwa nafasi yao, na baraza la wawakilishi. Ni katika maandalizi hayo mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, Watanzania wa kawaida, wote walionyesha shauku kubwa ya kushiriki na kuthamini maamuzi ya serikali ya kuwa sensa ya watu na makazi, sensa ya majengo, sensa ya anwani ya makazi ni muhimu kwa nchi yao. Wananchi wameonyesha utii kwa serikali yao na viongozi wake. Nafahamu Mheshimiwa Rais alikuwa kila anaposimama atawaambieni wananchi muhesabiwe. Mlitii kwa uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu, na mmeonyesha uzalendo na mapenzi makubwa mno kwa nchi yetu. Hivyo hadi kufikia hatua ya kukusanyika hapa leo ni matokeo ya ushirikiano na umoja wetu sisi wote. Nimeamini usemao umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Watanzania, asante sana. Mheshimiwa Rais, kufuatana na taratibu za Umoja wa Mataifa, mwisho wa sensa moja ni mwanzo wa maandalizi ya sensa nyingine. Kila sensa inakuwa na utaratibu wake, ni awamu 3. Kila sensa inafanywa kwa awamu 3.
Awamu ya kwanza ni ile ya maandalizi kabla ya sensa. Awamu ya pili ndiyo ile ya kuhesabiwa, na awamu ya tatu ni ya baada ya kuhesabu watu. Kazi ambayo inatakiwa kufanyika sasa awamu ya tatu ni pamoja na usambazaji na matumizi ya sensa ambayo ndiyo tunayaanza hivi leo. Awamu hii ya tatu pia inafanya tathmini na kupokea changamoto mbalimbali ambazo zilitokea wakati tunajiandaa na kupiga sensa kwa mwaka. Lakini sasa hiyo zisirudiwe. Kwa hiyo kazi ya awamu ya tatu ni kufanya tathmini, ni kuangalia changamoto, kutoa elimu kwa wananchi kuhusu sensa yenyewe na kusambaza taarifa hizo kwa wananchi. Kwa hiyo hizo ndio awamu ambazo tunasema ni muhimu. Tunashukuru kuona kuwa tumeweza kufanikisha kutekeleza majukumu ya kamisa wa sensa kulingana na ratiba ya utekelezaji wa zoezi la sensa. Kama nilivyoeleza, leo tupo hapa kuanza awamu hii ya tatu kwa kuzindua matokeo ya mwanzo. Naomba niseme tena, matokeo ya mwanzo, sio ya awali, matokeo ya mwanzo ya sensa. Kama mlivyoona katika dodoso kuu la sensa mlipokuwa mnapiga tunahesabiwa, kulikuwa na maswali zaidi ya 100, na matokeo atakayozindua Mheshimiwa Rais leo yanatokana na uchambuzi wa maswali machache tu kati ya hayo. Hivyo kadiri uchambuzi utakavyokamilika ndivyo matokeo zaidi yatakavyoendelea kutolewa kwa mujibu wa kalenda ya kuchapisha matokeo ya sensa. Kwa hiyo leo haya ni matokeo ya mwanzo, na mengine watakavyozidi kuchambua yataendelea kutokea. Kuna mambo ya ustawi wa jamii, kuna mambo ya hali halisi, mambo ya mazingira yataendelea kutolewa kwa mujibu wa kalenda. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu hii ni muhimu sana kwa kuwa wakati tulipokuwa tukielimisha na kuhamasisha wananchi kushiriki sensa, tulizungumzia sana umuhimu wa sensa katika kujenga mustakabali wa maendeleo